L'avventura in Ballantine è iniziata un po' di anni fa, ufficiosamente. Io sono sempre stato innamorato del marchio Ballantine, come penso tutti quelli nel nostro settore. È un marchio storico, è un marchio che evoca delle emozioni incredibili e sono entrato ufficialmente nel novembre del 2010 a Milano, nella sede di Milano, e da lì è cominciata la mia avventura. Ballantine è fondamentalmente un marchio britannico, British, anche se è nato in Scozia, e come tale deve comportarsi. Essere British in questa fase del 2012 è fondamentalmente un fatto culturale. British a Londra in particolare è il crocevia di una serie di input e di output, di energie intellettuali che vengono da tutto il mondo. È un bacino che, se ben interpretato, dà un sacco di informazioni e un sacco di opportunità. Per cui Ballantine, che nasce in Scozia, sarà sempre di più British, che significa un certo modo di essere nel mondo dell'abbigliamento. Abbiamo ripreso quella che è l'icona classica, il marchio classico di Ballantine. Tutti dicono è quel maglione con i rombi fatto in Scozia a mano, e soprattutto un esercizio di colore. Tutto il mercato ci chiede, Ballantine è famosa per i colori e come tale deve rimanere, quindi è l'esercizio dei colori con qualche anche trasgressione. La sede principale è qui nel Vicentino. A Perugia ovviamente abbiamo una sede distaccata preposta prevalentemente all'utilizzo della maglieria di cashmere. Il perugino è un luogo di eccellenza per la produzione del cashmere, e poi abbiamo tutta una serie di laboratori in giro per l'Italia di eccellenza per quanto riguarda la produzione di confezione, eccetera. Tutte le collezioni devono essere indossate. Sembra una banalità, ma è un processo stilistico di prodotto estremamente delicato. Io non ho mai fatto nella mia vita, né voglio fare delle collezioni che siano belle perché sono sullo stendino. Sono belle quando la gente le compra e le indossa ed è soddisfatta di indossarla. Questo è un fatto primario nell'attività di creatività e di industrializzazione della creatività. Per cui il mio rapporto con lo stile è sempre dire benissimo come si traduce poi quella che io chiamo la quotidianità. Io devo vestire l'uomo o la donna dalla mattina quando si alza fino alla sera. Stiamo aprendo in questo momento il negozio a Mosca, poi a Sochi. Stiamo pensando a Londra, proprio perché siamo British, in Corea, in Giappone. La mia tensione è sempre quella di, in questa fase, di mettere a punto il prodotto, di mettere a punto la collezione che sia assolutamente in linea con quello che vuole il mercato internazionale. Per cui sto minimamente rallentando l'apertura per essere sicuro poi di portare il prodotto giusto sul mercato. Nel momento in cui sono sicuro, assieme agli amici di Londra, di aver individuato le caratteristiche positive della nostra collezione, daremo un'accelerazione fortissima a tutto il fenomeno della presenza nostra sulla strada. I started working for Ballantines in, I think, late October 2010. I was reached by Mr. Natalucci, who is the CEO of the company, when he took the lead of Ballantine. And he was looking for someone to, as a creative director, to share this type of relaunch of the brands with him. So that's more or less when I started with the brand. What we were working on from the beginning was, first of all, to understand what is Ballantine, understanding the DNA, the craftsmanship behind it, the story behind the brand. And that's the first part when you are approaching a house, an existing house with such a long story and tradition. And so looking for the techniques that used to work in the past was important.
understanding the philosophy of the Scottish casual sportswear approach at the time was important in order to try and translate it into an update version of today. The history of Ballantine started in 1921. The family at the time was the pioneers, the first ones that brought the raw material from Mongolia of the cashmere, but they were developing the treatment, how to treat the cashmere, because, I mean, more than just a raw material, it's an art, the process of how to treat the yarn, how to make the yarn, and then how to knit it with the machines. So they were the first one to bring it into Scotland and to develop a very specific craftsmanship for the quality of the yarn and for the use of the intarsias, and that's what we are known for. We call it diamonds, is the shape, became a very famous Scottish motif, and all the techniques of the intarsia, which means you can take a painting and translate it into knitwear. All this type of techniques was new at the time. They were innovative. There was a spirit of innovation, and that's something that the brand since 1921 were developing. It was a famous brand due to the high and prestigious luxury belongings. Used to dress in the 50s, 60s and 70s, the royal family, very important movie stars and let's say the glamorous travelers of the world at the time. Inspiration, I think, is everything, is what you eat, what you smell, what you know, when you laugh or when you cry. I think traveling, people, I don't think, I mean, I never like research for inspiration. I'm just being inspired in a way. It can be something that I've done yesterday or something that I've done in my childhood. It just, you come what you feel when you start a season. Personally, I just try to focus on what type of colors I see, of what type of feeling at the moment I have for the next season, and that's where the inspiration comes from. We start building the collection, let's say, usually the day after the press day presentation of the one before. We're already in the process of the new one. I call it, there is a period of time of reflections, which means is research on materials, inspirations, colors, techniques, effects, just very general about things that you bring together, you put on a wall or on a table, and you start playing with and see what is the things that you feel more. And then become the period where you're selecting. So you focus on precise your inspiration, what it is that you really want to do, the colors that correspond to it, the materials which are extremely important, and the developing of new materials. As DNA of Ballantine is the research and innovation, so we are looking on making new yarns, using new techniques, and this is a long process. Working with the knitwear laboratories in Perugia is very important on the developing of the product. There are different type of machinery, and it's usually also the people behind the machinery that knows how to use the machines, which is the art of the knitwear. It's a very specific work because we have a raw material which is a yarn, and
you just need to change a little bit the tension of the machine and you get a new feeling to the fabric or the neat texture that you get. So we work very closely with the factories and with the laboratories on developing the industrial machines, the handmade machine, where it's extremely the art of making, because you can almost make anything you want. So these machines and these laboratories are extremely important in order to really start from scratches to build the items. That sometimes it's take one day just to make one item, or one day just to make the front of an intarsia. And when you see the items, maybe you don't know it, but that's how long someone was sitting there and doing it. Gli obiettivi sono quelli di portare questo marchio a quelle soddisfazioni che merita, così come gli azionisti ovviamente. Un marchio di fama mondiale, perché tutti lo conoscono nel mondo, e deve nella sua realtà di prodotto, di marchio, di stile, di industriale, avere questo successo. Lo voglio portare a questo successo di fruibilità. Tutti devono indossare comunque un capo Ballantine nel mondo del prossimo futuro.